Θα ήταν μάλλον δύσκολο να εξηγήσουμε σε ένα νέο παιδί σήμερα γιατί από όλα τα μακρινά έτη σε ένα ημερολόγιο, αυτό που φαντάζει πιο οικείο και πιο ζωντανό στη μνήμη πολλών από εμάς είναι το σωτήριο έτος 1987. Σωτήριο για την αθλητική και όχι μόνο αυτοεκτίμηση ενός ολόκληρου λαού που πάτησε στην κορυφή της Ευρώπης ανάμεσα σε γίγαντες. Με μπροστάρι έναν δικό της γίγαντα, έναν αθλητή του επόμενου αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε από φίλους και αντιπάλους, η Ελλάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και έχοντας νικήσει 2 φορές μάλιστα την ενωμένη Ιουγκοσλαβία του Drazen Petrovic. Οπωσδήποτε η Ιουγκοσλαβία, τότε ήταν Ιουγκοσλαβία, είχε πάντα την καλύτερη, αντικειμενικά την καλύτερη ομάδα. Όταν παίξαμε στο Eurobasket το 87 και το 89, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω την ομάδα της Ιουγκοσλαβίας σαν μια μεικτή Ευρώπης. Είχε τόσο καλή ομάδα σε σχέση με όλες τις άλλες ομάδες και καλύτερα και από την Ρωσία. Και υποχρεωτικά πρέπει να το κερδίσουμε 2 φορές. Δηλαδή ήταν άθλος, ήταν κάτι τεράστιο εκείνη την εποχή για μας. Πολλοί δεν το πιστέψανε. Βέβαια παίζαμε στην έδρα μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα όταν μπαίνει στην έδρα σου. Η Ιουγκοσλαβία δεν καταλάβαινε από έδρα εκείνη την εποχή. Ο Drazen ήταν ένας παίκτης με απίστευτο μπασκετικό IQ. Δηλαδή αν λέγανε με ένα κομπιούτερ και αυτός ήταν ένα κομπιούτερ μέσα στο γήπεδο. Έπαιρνε σωστές αποφάσεις, είχε το σουτ που είχε και γενικά ήταν ένας παίκτης με θράσος, με θάρρος, έπαιρνε το παιχνίδι πάνω του. Ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης. Η συναρπαστική μάχη του Νίκου Γκάλη με τον Drazen Petrovic, του γκάνγκστερ με τον Μότσαρτ, προσέφερε ένα μυθικό rivalry, μια αθλητική αντιπαλότητα που, αν και μας έδωσε λίγες σχετικά παραστάσεις, χαράχτηκε στη μνήμη όλων ως μια κόντρα 2 μύθων του μπάσκετμπολ. Το ταλέντο και των δύο γέμισε το παρκέ και τις αναμνήσεις μας. Είχαμε μια επαφή, ενώ δεν ήμασταν και κολλητοί, είχαμε μια επαφή, ένα αλλιοσεβασμό ο ένας με τον άλλον. Οπωσδήποτε με σεβότανε σαν παίκτη, σαν τη δύναμη που είχα και εγώ. Και εγώ τον σεβόμουν, γιατί ήταν σε μια φοβερή ομάδα και ήταν και αυτός φοβερός παίκτης. Δεν είχαμε έρθει ποτέ σε ρήξη μεταξύ μας. 30 χρόνια μετά τον αδόκητο χαμό του Κροάτη Superstar στο βρεγμένο γερμανικό αυτοκινητόδρομο, η οικογένεια Πέτροβιτς και οι αρχές της χώρας αποφάσισαν να διοργανώσουν ένα memorial game προς τιμήν του. Για να μαθαίνουν νεότεροι, αλλά το κυριότερο για να θυμηθούμε και να συγκινηθούμε οι παλιότεροι, για 3 μέρες το Ζάγκρεμπ ντύθηκε με τη μορφή του Drazen σε πλατείες και δρόμους για να θυμηθεί μπασκετικά μεγαλεία που η κροατική πρωτεύουσα έχει δεκαετίες να ζήσει. Ο Νίκος Γκάλης αποδέχτηκε αμέσως την πρόσκληση της οικογένειας Πέτροβιτς να βρεθεί ως επίσημος καλεσμένος στο Drazen Petrovic Memorial Game και να ξεναγηθεί στο μουσείο που η Κροατία και ο Δήμος του Ζάγκρεμπ αφιέρωσε στο πιο επιφανές μπασκετικό της παιδί. Η υποδοχή του Μάρκο Πέτροβιτς, διευθυντή του Drazen Petrovic Museum, αλλά και γιου του αδερφού και συμπαίκτη του Drazen Άτσο Πέτροβιτς, ήταν απλά συγκινητική. I'm really grateful that you came. It was my biggest, you know. You live here all the time, right? Yes, I'm here in Zagreb. I like Yes. This is the statue that got built because Drazen was voted the best Croatian athlete of the whole 20th century. Okay, yes. And here's the best Croatian athlete of the whole 20th century. Statue was built by the city of Zagreb. It's all bronze, and Željko Hraste was the architect of this statue. And it got like an ideal solution, and we put it here.
and then in 93. 93 was the build? 93. This gym was in 87 for university games in Zagreb that were held, but in 93, unfortunately, after Drazen died, it was renamed to Basketball Center Drazen Petrovic. Is there games now here? They play games? It is, but you know that the kind of duels you had against Cibona and everything else, this was the city center of Zagreb in 85 and 86 up to the 90s, but unfortunately today our basketball is at its lowest point. Cibona still plays here, but if it's not Partizan or Zvezda that are coming to play against, it will be about 500 people maybe in the arena. And usually it was about, you know, 15, 1600 packed. Everybody was looking for tickets. Go inside? Yes, let's go. This lower area of the museum chronologically follows Drazen's career. Everything started in the small city of Šibenik. The only reason why Drazen started playing basketball was his older brother, Aleksandar, which was his biggest, which was his biggest role model. Your father? Yes, my father, yeah. I don't usually like to say that, but yeah. Drazen said if Aco went to play football, he would as well. Water polo, he would as well. Fortunately, for all of us, it was basketball. This is... Mother Biserka, father Jole, who unfortunately died a couple of years ago, and his longtime girlfriend Renata. The thing I have to mention is this basketball. It is the original basketball that Aco gifted him when he was 5, and that's when his love about basketball started. Mini basketball. Mini, a little bit mini, yeah. And he started working, you know, 7 to 8 hours a day already. By the age of 12, 13, he was practicing. Because Aco was way bigger talent than Drazen, but Drazen had, you know, the motivation, the drive about practices. The most interesting detail for me in this part is this enlarged ID card, which is issued on June 7th, 83. It expires in 10 years, exactly on the same day it expired. The tragical accident happened where Drazen unfortunately lost his life. And next, we are coming to Cibona. For me personally, the best 4 Cibona years ever. They won 2 European Championships. Here you can see his index. He enrolled in law school. From here, I have to mention you this basketball. This is the original basketball from Athens, where Cibona beat Real Madrid and won their first European Championship in 85. After 4 years in Cibona, he signed a contract with Real Madrid, but in Yugoslavia there was a rule: no player under the age of 28 could leave the domestic league. Drazen was 22 at the time, but as he was one of the best players already in Europe, they made a Drazen rule and let him and only him go to any other club or country, which was the Spanish. He signed a 4-year contract in Real Madrid. It was first $1 million contract in the history of Europe, but he will only stay for 1 year because his ultimate goal was the NBA League. In this 1 year in Real Madrid, he won a Spanish Cup, Cup of the Cups, and Championship of Cups, which was the famous battle against Oskar Schmidt. In the finals, Drazen scored 62 points. 62, yeah. Oskar Schmidt scored 44, and Drazen managed to get the title, yeah. The only thing that missed, it was the Championship of Spain. Barcelona won in 5 games. Portland Trail Blazers drafted him. It was not similar, but he was the 60th pick, so really far. And when he got into the Portland, which was one of the best clubs at that moment in the NBA. Terry Porter, Clyde Drexler, next year Danny Ainge. And he could only play about 7 to 10 minutes in those 2 years, but trust me, Mr. Γκάλης, in those moments, he worked out harder than anywhere in his life. And he said, I want to play, trade me to the worst team in the NBA, I don't care. They traded him to the New Jersey Nets, which was the worst team at that part, but from the Nets you can see long distance shooter of the year, net of the year, net of the month, almost every individual award was his. For me personally, Drazen's biggest achievement in New Jersey Nets, you can see here, in 1992-93 he was selected in all NBA third team. On guard positions were only voted better Michael Jordan and Reggie Miller, but destiny said, I guess it's enough, because after the best season in the NBA in that summer, unfortunately, the tragical accident happened where he lost his life.
And here you can see his memorabilia from resident alien visa, his driver's license. Yes. So this museum is really trophies and a lot of personal stuff. Here you will see some of the biggest awards from countries of Croatia and Yugoslavia, but I have to mention you this, this is nice. Olympic Order, which Mr. Juan Antonio Samaran, who was the president of the Olympic Order, unfortunately passed away. He gifted us this, and this pin he took out of his suit, put it in here as a memory for Drazen's museum. Here you will see all the jerseys that Drazen played. Drazen was really into math and numbers, and his favorite number was number 4 because he scored his first senior points with number 4. But in the New Jersey Nets, he specifically asked for number 3 because he said, "Now I'm going to show Americans how I can shoot threes." This is the reason this tower was built, Cibona's gym, university games, like I mentioned in Zagrebu in '87. And Drazen was one of the best student athletes at the time, and he got an honor to light the flame and officially open the university games. You asked about number 2, this is right here, 2002, he got introduced into the Basketball Hall of Fame, and it was a really great generation, you know, original Harlem Globetrotters, Larry Brown, and after you, the best point guard in the world, in the world, Magic Johnson. And here, this is the original ring that he received from Basketball Hall of Fame. It is therefore fitting that by vote of the Honors Committee and by the power invested in the Board of Trustees, that we induct Drazen Petrovic as a player into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame with all rights and privileges. Congratulations. Next 2 boxes are dedicated to Croatian national team. Stojko. Here you can see pictures, and I presume you will recognize everybody. Last shoes and socks that he played his last game ever. And here are Drazen's 3 Olympic medals, Los Angeles, Seoul, with Yugoslavia, and for Croatia, the most important one, 92 silver from Barcelona. We are not Yugoslavia anymore. First time that we are a country of Croatia. Drazen was the first captain of our national team. As you can see, a lot of younger guys, but you know them, and there will 9 out of 11 will be here tonight. And the thing that I'm proud after, we have awards called Drazen Petrovic, which we give with Croatian Olympic Committee every year for young sports people from age of 15 to 20 in all sports, to kind of give them that Drazen's mentality about work ethic. Because I'm telling you, Mr. Γκάλης, you know, 30 years later, we are one of the most visited museums in Croatia. People are coming all over the world, sharing stories about him. Normal, yeah. I have to mention this photograph. This photograph is one of the last one taken in Croatian Jersey, and now it stands on his cemetery where Drazen is born on Mirogoj. There's gonna be a shocking detail at the end, but let's go here. Best Croatian player, a lot of gifts from other sports organizations. These 2 books, one was standing in Cibona's gym, and one was standing in his cafe bar down in Amadeus, where everybody, you know, kind of said their last goodbyes, because who thought that Drazen will die. But this watch, this golden watch, Drazen had on his arm at the time of the accident. I mean, watch is like he came out of the factory yesterday. No scratches, no damages, but it just exactly stopped at 5:20 when the accident happened. Okay, everything was great. Yeah. Thank you for... No, thank you for coming. It's my pleasure, the biggest pleasure that I've met you guys, and I can't even, I'm sounding like a fan right now, because I am, because I'm a big fan of you, Mr. Γκάλης. You made my week, my year, just by coming here. And I'm being really honest, because except Drazen, you are my second favorite player. Thank you. And you know, I talked to, I'm getting goosebumps at the moment, you know, and I cannot thank you enough for coming to Drazen's memorial game. It's my pleasure. And I hope to make you proud, and I hope to make you like what you will see today on the gala and tomorrow on the game. Okay. Θα ξυπνήσει μεγάλες αναμνήσεις της εποχής εκείνη. Χαίρομαι πολύ που θα ξαναβρεθώ με αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά ξεχώρισαν και είναι και καλά παιδιά. Δηλαδή ξέρουν ποιοι είναι, αλλά δεν έχουν καβαλήσει το καλάμι, ξέρουν ποιοι είναι. Και δεν φοβούνται να μιλάνε και για άλλους παίκτες ότι είναι καλοί παίκτες. Θα θυμηθώ τις παλιές ωραίες εποχές που ήμασταν αντίπαλοι και ήταν οι πιο ωραίες στιγμές της ζωής μου. Το Drazen Petrovic Memorial Gala, ένα βράδυ πριν το Memorial Game,
Ήταν μια παιδική χαρά αναμνήσεων, ένα πάρτι κορυφαίων του μπάσκετμπολ. I felt that something was missing towards Drazen because the whole idea of this is just to say thank you to Drazen, and for me it fills my heart up to the max to see all these ex-players, now players, regional NBA players coming together under one roof, you know, because of Drazen, and I think that's his biggest legacy that he left behind, that 30 years after people still talk about him. You know, kids showing up to the museum that never had a chance to witness him play. You know, people, parents pushing forward to their kids, and it's just an amazing experience, and I hope that all of you guys enjoy. Όπου και να κοιτούσες, το μεγαλείο των Ευρωπαίων stars του αθλήματος, συμπαικτών και αντιπάλων του Drazen ήταν εκεί. Όλοι παρόντες. Να θυμούνται, να συγκινούνται, να εκτιμούν τη στιγμή και να τιμούν τον Κροάτη αρχηγό με το νούμερο 4. Παίκτες, προπονητές, αντιπροσωπείες ομάδων που αγωνίστηκε ο Μότσαρτ, Κροάτες και ξένοι επίσημοι. 80% of them immediately said yes because it's, you know, something that connects them, and for me personally, back in that age, you know, with Nikos Γκάλης and Drazen Petrovic, for me personally, that is the definition of basketball. Not today's basketball, and everybody was so pumped, but it was a lot of hard work, you know, emails going through forward about the organization, how we're going to do all the things, but I'm really happy and really proud that we have all these names. And for me personally, that fills my heart. I know that 85% of these guys haven't seen each other in 10 plus years, and they have a chance to reconnect and talk now. For me, that is the biggest win. Εκεί και ο Έλληνας Hall of Famer να συναντά τους παλιούς του αντιπάλους, αλλά πριν από όλους τον Νάτσο Πέτροβιτς και την Μπιζέρκα, τη μητέρα του Drazen, που είχε ζητήσει επίμονα να είναι παρόν ο Νίκος Γκάλης στο Ζάγκρεμπ. Να είναι παρόν για αυτές τις δύο συγκινητικές βραδιές για να συναντηθεί ξανά με τον μεγάλο του αντίπαλο. A part of Drazen Petrovic, the next basketball name that I've heard was always Nikos Γκάλης, and I heard a lot of fights on the court, off the court, and me personally, in my collection, I have 5 to 6 VHS tapes, you know, those old school, when Mr. Nikos Γκάλης and Drazen Petrovic played against each other, and I cannot even tell you how much I enjoyed looking at those games. Like I mentioned a couple of times today, I'm getting little goosebumps underneath my suit. So for me personally, when it comes to basketball, it was always Drazen Petrovic and Nikos Γκάλης. Οπωσδήποτε θυμήθηκα τις παλιές στιγμές που παίζαμε σαν αντίπαλοι, που έπαιζε ο Drazen μέσα στο γήπεδο. Το συναίσθημα είναι απίστευτο. Αισθάνομαι ότι σαν εχθές τον έχω δει και έχουν περάσει τόσα χρόνια. Η βραδιά του Memorial Game ήταν από αυτές που δύσκολα θα ξεχαστούν. Σε μια ασφικτικά γεμάτη Drazen Petrovic Arena, η συγκίνηση από τα κόρτσιτς έως τα ορεινά της κερκίδας ήταν διάχυτη. Η εθνική ομάδα της Κροατίας του 1992, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και έπαιξε στον τελικό απέναντι στην Dream Team, παρατάχθηκε για μια τελευταία παράσταση, αγκαλιάζοντας τον αιώνιο αρχηγό της, που ήταν και αυτός εκεί. Pozdrav svima, veliko mi je zadovoljstvo vidjeti vas u tolikom broju i iznimna čast prisjetiti se olimpijskog finala protiv američkog Dream Teama u Barceloni, te još jednom stajati bok uz bok sa mojim zlatnim suigračima. Uživajte u ostatku utakmice. Και ο νικητής και ο ηγέτης και το φιλικό και την προπόνηση και το κανονικό παιχνίδι και τον τελικό πρέπει να έχει το ίδιο mindset. Να μπει, να κερδίσει, να παίξει όσο μπορεί καλύτερα, να κάνει τους συμπαίκτες του να παίζουν καλύτερα και να φύγει με τη νίκη και να πάει σπίτι. Thank you, Nikos, for coming here.
Εγώ πιστεύω ο ηγέτης γεννιέται. Αυτός το είχε. Το είχε αυτό. Είχε και το θάρρος και το θράσος και το έδειχνε και μέσα στο γήπεδο. Οι τεράστιοι αθλητές έχουν ένα προνόμιο, ένα χαρακτηριστικό που ίσως και οι ίδιοι αγνοούν. Μέσα μας είναι πάντα νέοι. Σημαδεύουν τις στιγμές μας και επηρεάζουν τις ζωές των παιδιών με έναν τρόπο που καθιστά αδύνατον το να ξεχαστούν. Σε όποια ηλικία και αν ανατρέξουμε στην ανάμνησή τους, είναι πάντα οι ήρωές μας. Οι άνθρωποι που μας έκαναν να χαρούμε, να ονειρευτούμε, να πανηγυρίσουμε και να κλάψουμε. Και η δική τους αντιπαλότητα, το δικό τους rivalry, οι μάχες του Νίκου Γκάλη εναντίον του Drazen Petrovic θα είναι για πάντα ένα από τα πιο συναρπαστικά αθλητικά θεάματα που έχουμε παρακολουθήσει.